en el bullicioso Aeropuerto Internacional de Santa Esperanza. Don miles de personas cruzaban entre pasillos brillantes. Anuncios sonoros, y el eco constante de maletas rodando. Ocurrió algo, que dejó el mundo entero en silencio nuevo, Perros Policiales. Alanidos como un moro viviente, Rodean a Niño Afrodescendiente, de apenas, once acos llamado Thiago. El sostenía una mochila azul con un pequeño llavero de estrella que colgaba y temblaba ligeramente con el movimiento de sus manos. Los pasajeros se detuvieron. Las conversaciones miraron y la tensión se elevó como una nube espesa mientras agentes de seguridad con uniformes oscuros y gestos avanzaban hacia el desde distintos directores. Thiago tragó saliva, tratando de entender estaba ocurriendo. Porque él simplemente había bajado del avión acompañado de un empleado del aeropuerto, cargado de guiar a los menores que viajaban solos. Pero la escena tomó un giro inesperado cuando un detector canino entrenado para identificar sustancias ilegales se higado bruscamente al pasar cerca de él en segundos todo escaló. Los perros ladrón con fuerza, los agentes levantaron la mano ordenando que nadie se acercara. Y el niño quedó atrapado en un círculo que parecía hecho no solo de animales entrenados, sino de miradas acusadoras, temor colectivo y ignorancia. La multitud comenzó a grabar con sus teléfonos, algunos indignados, otros morbosamente curiosos. Thiago con la voz quebrada trató de hablar, pero ningún sonido parecía salir. Su corazón retumbaba, como si quisiera escapar de su pecho. Nuna esquina, una mujer le roba, diciendo que aquello era injusto. Un hombre murmuraba que seguramente algo habría hecho, mientras otro insistía en que se trataba de un malentendido. El ruido se acumuló hasta que el altivos del aeropuerto retumbó con un mensaje frío que pedía calma. La tensión era tan espesa que cualquiera podía sentirla en la piel. Los agentes se acercaron. Ms. Uno de ellos con un gesto severo que pretendía esconder el nerviosismo de enfrentar una situación pública tan delicada. Le preguntaron al niño si llevaba algo en su mochila. El niño entre lágrimas intentó mantener los ojos altos, aunque su pequeña voz apenas se oía entre los ladridos y los murmullos. Uno de los perros olfateó intensamente la mochila y reaccionó de forma firme como si hubiera detectado algo grave. Un oficial ordenó abrirla. Thiago dudó, temblando, no por ocultar algo, sino por todo su cuerpo sentía el peso del miedo del juicio. De la mirada pesada de cientos de personas cuya habían decidido de lado estaban. Cuando el oficial abría la mochila, encontró simplemente un libro escolar, un estuche, una chaqueta de plata y una pequeña caja de madera gastada con un lazarillo. La abrió lentamente. Dentro había una vieja cadena con un dij metálico y en papel arrugado. Los policías se miraron confundidos mientras el niño
finalmente empuñado por el courage que lo cuidaba. Explico con voz entrecortada que aquel objeto pertenecía a su padre biológico, un músico caballero, fallecido meses antes, y que la calle había sido hecha por él mismo. El olor intenso que había alertado al perro no provenía de ninguna sustancia ilegal. A Tito inacit, aromático que su padre usaba un su instrumento y que seguía impregnado en la madera. De pronto, la ira cambió. La multitud guardó silencio. El oficial que lideraba a la operación bajó la mirada. Sabiendo que algo injusto acababa de ocurrir, el protocolo se había disparado por un falso positivo y el niño había sido sometido a un momento traumático frente a cientos de desconocidos. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquello apenas era el inicio de una historia que daría un giro en más profundo y sorprendente. Porque detrás de objeto, detrás del aroma, culo de lado, había un mensaje oculto que cambiaría la vida de tus los presentes. Capítulo 2. Cuando el oficial tomó el papel arrugado que estaba dentro de la calle, notó que no era un simple recuerdo. Era una carta antigua escrita con tinta desgastada que lavaba un celo que sorprendió incluso a las agentes experimentados. Pertenecía a una fundación internacional dedicada a apoyo a niños talentosos en situaciones vulnerables. El oficial lo miró confundido. Y le preguntó el niño qué significaba. Tiago respiró profundo y dijo que su padre siempre la había cantado, que él tenía un don para la música, que podía escuchar melodías, donde otros escuchaban ruido y que en días si era valente. Aquella carta lo llevaría a un lugar donde podría cumplir los sueños que su padre nunca pudo alcanzar. La multitud comenzó a acercarse de nuevo, ya sin miedo, sino con una mezcla de curiosidad y asombro. Los perros, antes tensos, ahora estaban tranquilos, como si entendieran que el peligro nunca existió. El oficial decidió leer la carta en voz alta. Era una invitación. Tiago había sido nominado por su padre antes de fallecer para participar en un programa internacional para jóvenes, prodigios de la música. El olor del aceite aromático provenía de la calle que su padre había usado como estuche improvisado durante ecos en las calles. Y el niño la lavaba consigo porque era lo único que lo hacía sentir que su padre no estaba cerca. Cuando la multitud comprendió todo el ambiente dio un vuelco inesperado. Personas que, minutos antes, grababan con morbo ahora, lorben, divergenza, y impasiletters. Una mujer se acercó para disculparse por haber pensado mal del niño. Los oficiales conmovidos por el relato se disculparon públicamente y uno de ellos, emocionado llamó a la oficina central para confirmar la veracidad de la carta. Minutos después, el aeropuerto entero explotó en aplausos. La fundación confirmó que Tiago era efectivamente un niño prodigio, y que su velo había sido reprogramado por error, lo que lo dejó no en una situación vulnerable. Los agentes que lo rodeaban
comenzaron, escol, tarlo, no como, sospechoso, sino como, invitado, especial. Los perros se alinearon esta vez, nuna formación tranquila, nun pasillo, simbólico, por el QL, Nino Camino, mientras, la gente, lo ovacionaba, algunos pasajeros, la ofrecieron, abrazos, otros, palabras, de aliento, un músico caballero presente en el aeropuerto, le regalo, una pequeña armónica, diciendo, que el mundo necesitaba, escuchar su música. Tiago con lágrimas, que ya no eran, de miedo, sino de orgullo, y esperanza, levanto la pequeña, calle hacia el cielo, y, dio que seguiría, el sueño de su padre. Sin importar cuantos obstáculos aprc, cuando la noticia, se viralizó en minutos. Miles de personas comentaron la injusticia, pero también la enseñanza, nunca juzgar a alguien por su apariencia, o por un malentendido. Y mientras, Tiago sabía, finalmente al avión rumbo, a su futuro. Seguiro miró a la cámara de un pasajero que seguía grabando. Y dio con una voz segura, llena de emoción, nunca se rindan con quienes se harían ustedes. Incluso si el mundo los mira con dudas. Es video se convició uno de las inspirados del ano. Y si tú estás viendo esta historia hajara, recuerda que cada persona lleva consigo una historia profunda que nadie conoce. En sueño que merecer, protegido y en camino que puede cambiarlo todo. Por eso, si quieres relatos que toquen el corazón. Revelan injusticias y muestran lo mejor del espíritu humano, suscribir al canal ahora mismo. Porque aquí seguimos compartiendo historias que merecen ser escuchadas y llamas olvidadas.